They are. The time has come. Now we're going. Mhm. 中年的这些血汗的胸白羊的我左背上给是不当小手电板的我的血波记得肩膀给我对高楼给我那没把他当面南给东巴上给中年的没给我想要土巴拉沙子龙出动就是这我的我中年的这些血汗的胸白羊的我左背上给是不当小手电板的我的血波记得肩膀给我对Kaloi gyurwa lana me ba lada me nange tenpa sanje chumden den peke wa shanya tuba la shaza o chundo gyazu che o tenpo chumden den de jin she wa ra chumba yanda po zobe sange ripa dan shaza tenpa de war she ba jiden kemba ke u duwe Kalo gyurwa lana me ba lada me nange tumba sange chomdende Tege wa shagya tuba la chaza shodo jazo che o kanze kane so kye tamze saje de la gomba dumurne mane jiden de na choche son de se ke ba gyula chaza lo nanda goma chodo zazama ye she gyazo serge lumbunda Traba jede zona lame wa gombo gyunye gyala cha zelo tsenjo demba jime dawe cha sedo traba gyala cha zelo Gyure gyana siva suna chi nyame kenjin gyala cha zelo gombo tuje jelemba tamje kembe damba bo Sona yöde gyatso chi de jin she la cha so tabe de cha chewa gyur gewe nye son le ro jin chi de dan dan chu gyu ba shi gyur che la cha so Kone trove la yan den la ba da la ra de nem shi ge dan ba yön den de gin du la yan cha so Deva chiyam meja shin gewa punsun sobarge range sene yonsun dene sanje tembai kama rabri marmedan yuma seba churdan melan lodan jindan bun dije chonan de Sanandi tamche sepa yi kopan topne gyenge radede Kada nadan chive lapchu le sive sole drova drova To the founder, page 3, to the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said,
I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the three worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, three worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one Ganda thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see condition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the flow of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Tobo kunjo sumba cha tselo digi dagi tobo duji na chumden de yebu ka jago bumbo re longe longe gendu chumbo dan janju sembe gendu chumbo dan ta chitu shuso te tse chumden de zamo na wa shi jawe chige nam rangi tengen zela nyambara shuso yan de tse chanju semba semba chembo maba chile se wanju Sheragi Baru de Jemba Samo Jeba Nila Namba Tajim Bumbo Ngabo de Dalaya Ranshingi Tomba Namba Tawo Dene Sangi Sedan Demba Sharibu Jamju Semba Semba Jembo Baba Chereze Wanchula Tige Meso Ejibu Gangala Sheragi Barudu Chimba Sama Cheba Cheba Duba Jidala Baraja Dege Jeme Badan Chanju Samba Samba Jamu Hava Chereze Wanchu Ki Sedan Demba Shada Da Debola Dege Jeme So Sharibu Rijibu Mo Gangala Sheragi Barudu Chimba Sama Cheba Cheba Duba Deti Nambara Tawara Chate Pumbo Umbo de Dalaya Rashingi Tombara Nambara Yandabara Jesu Tawo Su Tomba Tomba Ni Susu Sule Tomba Ni Shemayin Tomba Ni Nile Jan Su Shemayin No Deshin Do Sora Dan Duje Dan Duje Dan Nambara Sheva Nan Tomba Charibo de da Chetam Je Tomba Ni de Sinye Meba Ma Jeba Ma Gapa Tima Meba Tima Da Tewa Tewa Meba Gawa Meba Wo Charibo de da Wana Tomba Ni La Su Me Sora Me Du Shi Me Du Ji Me Nambara Sheba Me Me Nawa Me Na Me She Me Lu Me Yi Me Su Me Cha Me Ti Me Ro Me Re Cha Me Jo Me Do Me Je Ka Me Ba Ne Yi Je Ka Me Yi Je Nambara Shibe Kange Bardu Yang Me Do Mariba Seba Me Kashi Me Kashi Sebe Bardu Yang Me Do Te Shen Du Tong Me Wadang Kujo Wadang Go Badang La Me Yi Je Me To Wa Me Ma To Ba Ya Me Do Shari Bu De Da Wana Janju Semba Na To Wa Me Be Chir Chiragi Paru Du Chimba Tenje Ne De Sen La Driba Me Je Draba Me De Chinje Lole Chindu De Ne Nyangen Le De Be Tara Chindu Du Sundu Nambar Shube Sange Tangje Ganje Raje Paru Du Chimba La Tene La Na Me Bo Yang Da Bo Do Be Janju Tu Hom Paru Do Paru Sange So Te Da Wana Shirab Je Paru Du Chimbe Nga Driba Nga La Na Me Be Nga Minya Bada Nya Be Nga Dunga Tamje Ratu Shivar Shibe Nga Mizu Me Na Tembar Shivar Jate Shiraje Paru Du Chimbe Nga Me Bada Yata Kate Kate Paraka
Parasangate Buddhi Soha Sharibu Janju Samba Samba Jimbo Deda Shiraki Parudu Samola Lava Chao Dene Jonde De Tengen Zendele Jende Janju Samba Samba Jimbo Baba Dinreze Anjula Lezo Shechawa Jene Lezo Riki Bu Dede Shino Dede Shinde Jidara Jeje Temba Shindo Shiraki Parudu Chimba Samola Jebara Chate De Jinshepa Deso Yira Onchum De De Geche Ka Sene Zedan Demba Sharada De Budan Anju Samba Samba Jembo Baba Chinreze Anjula Lezo Shechawa Leso, Rigi, Bu, Tete, Shino, Tete, Chida, Gyugi, Temba, Shindo, Shiragi, Parudu, Chimba, Samola, Cheba, Chate, Tete, Sheba, Jesu, Yiramo, Dendegi, Degi, Cheka, Sene, Nade, Buddha, Maria, Porja. Tantam jeda limbe kodur de da da la la mi da la ma yin da jesa che pe je Chiden yiran de shomden deje sumbala mumbara tundu. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature and then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and a noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to practice the profound practice of the wisdom gone beyond should look at her like this, analyzing the five aggregates by nature and form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formation, and consciousness are all empty. All phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas, the 12 and the 3 times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth. Where there is no deception, the mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayantam, gate, gate, para, gate, para, samgate, punte, swaha. O Shariputra, this is how a bodhisattva mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering of the world of God,
그렇지. 하나도 그런 거. 되게 사람이 막이 남주 모두를 진짜 대체. 아니 남주 모두를 진짜 세다. 안다. 말한도다. 즉 하게 모두스 남주 모두를 세야 되다. 그 한달 조사기 랑가도 이제 배치네. 아니 다 되우시네. 아니 랑가 한번 뒤에 고소는 대로를 세지. 오, 뒤다 배티다 숨바치는 말하다. 아니 남지스 바스. 남지 창주 남지 바스 좀 봤다. 아주 그 시대에 창주 수도 아주 조사기 유지세. 아니 될라 드니라니 아니 컨테스트 오버레스. 아니 다 돌아 좀 받이 시기 요래서. Okay, thank you. This week, again, Sunday, here we have the introductory lesson in Dharma. And when we speak of an introduction to Dharma, it is to say, metaphorically, that here is a path you would proceed by, beginning here and going along in that way to the destination, which is Bodhi, awakening, and each their own self goes along that path, and how one would proceed is the practice in that path. 어, 다 근데 인도 다 조사 유 창주 아니 조사기 람 아니 창주 남지 레바스. 다 딜라 도니스 아무소소체. 다 이내양 다 도니 땡케바레 조사 랑가 땡케바레 조사기 유 땡케바레 분야양 다 딜라 도야기 람델 도야기 도데베 돈데기 인 삼바 꿀웅디 부그러와 어디 시작 해쳐버려서는 당보 돌려기 꿀웅디 해쳐버시라 차대어서는 이들 따라하게 아니 미유 창주 대토비아 제도 아니 남르가 될 로기 인 삼바게 꿀웅 녀버도 나 야고여래서 So then the objective is to reach the destination that is Bodhi, awakening, by way of the path in stages to awakening, Bodhi. And it is definitely so that each proceeds along this way, and it is definitely so that there is such a path and that there is awakening as the destination of that path. Necessary then too is the interest, though, in that, and an intention and an excitement for that. Therefore, necessary too is the commitment to travel along the stages of the path oneself to awakening. 뭐야 말아서 지대기 저어 빼는다 하게 기인도 제 인바이나 저 믹스기 켈레바 아니 멤버 근데 집이 여바 있나요 곧 미유 직체 아니 미유들 주게야 멤버도 직체 아니 얘네 곧 얘네 좀 다 대버도 잘 수수 러버를 세게 또 치시 차상 예전지 여러 와서 And in worldly life too, it is no different that whether one intends to become a professor or a doctor of medicine, whatever the case may be, they set their goal and they study to realize it, and the study to the realization of that is all dedicated to that end. 뭐야 이나신 아 말아서 람림 람이나 람림 람당 곧 다들 고시 다랑이 개개 된주 신이 된주 내친 아니 다 가려서는 실라가 받았어. 남르기다 아나도 남르 고속사 신이네 아마 아니 실라가 받았어. 아니 남거 좀 받아 뭐 무슨 얘기 어려서 And the path of practice begins in devotion to the spiritual mentor and proceeds along to its conclusion in serenity and special insight. Therefore, that progression begins again in devotion to the spiritual mentor and proceeds along all the way to shamatha and vipassana,
serenity and special insight. 세상 현재 일이 다 맞아 산다 빼는 라면 고랑이 배제가 아니 지 고축사 아니 타마 그 뭐게 타마 가봐 시에 열었으나 다 단다 시에 돼야 돼고 뭐디 아니 엔조네 엔조 녀가네 아니 타마데 아니 실라 손대기 남샤 봐도 어디 봐도 다 남림기 sabje rimba mamu kazu yene hadi odine sin sungares. So it is that the stages on the path to enlightenment begin and end, and that route is presented in the stages of the path to enlightenment, beginning in the recognition of the precious human rebirth with its leisures and endowments. And this continues on to the final conclusion in the union of serenity and special insight. 뭐였다? 대나신다 공장인 지배나 양내신 공장 공기 고축사 동어 꿀룸네 아니 타마다 신라고 할도스 양 거기 받은 데지 로그래서 And to the progression in meditations is from the refinement of the intention all the way unto the union of serenity with special insight. 야, 제가 딱 몸전이나 딱 가르쳐 보세요. 몸전이를 예벌 꿀lun디 하상이 개쳐 보세요. 송여래서 보세요. For meditation, the intention is exceptionally important. 야, 딱 배나마도 신다래 수행하시래. 수행 지부 간지 상보 보고 여봐 이나야. 수행의 상보 보고 여봐. 수행의 상보 여봐 이나 아니 지부의 상보 께 두고 여봐. 어디다 집어지냐 돼서. This may be likened to planting a seed. For the seed to germinate well, there must be a healthy seed. With the healthy seed, then the result is the germination. 야, 꿀lun 제부 상보지 그거 여봐 이나야. 꿀lun 개침부 꿀lun 상보지 그거 여래. 나 제부 년바지 그거 여봐 이나야. 꿀lun 개침부래. 꿀lun 년바지 그거 해서. Just as an excellent result requires an excellent intention, so too, if there were to be a poor result, it too would require the poor intention. 세상 이득다 꿀lun 되게 떡기 나 레게 제부 산에 강가 꿀lun 되게 개발할 때 연구 열해서. And so it is by the force of an intention, the consequence, whether excellent or poor, dependent upon the intention. 그래서 차샤바에 산다 말한서 안 최친이 지기 여러 왔다 나도 가서는 그 남주 모두 지기 최친이 지기 여였다 나도 진짜 되게 여러 제가 이들다 나저의 꿀lun 기당 시라 개침부 차대요 그래서. And so, for instance, for us now, we lecture and listen in an introduction to Buddha Dharma, and the lesson is named an introductory lesson lecture in Buddha Dharma, and this depends upon an excellent intention. 최인의 기원의 차샤바 이나양 수수기 있다. 신도 지금 삼로단 꿀lun 그때 제샤리나 그 신의 그때 제대로 차도 그래. 양 수수기 배 냠랭기 제약이 꿀lun 유바 있는 그 냠랭 제약이 줄어도 그래. 아니 수수직 파게 대도 남샤 삼로단 아니 냠 파게 최인의 인바이나양 동에서 왔다 대어 두배 줄어 차도야. 어디에 차장로 Then, in listening to Buddha Dharma, one may intend to accumulate mere knowledge by doing so, and this will be determined by the intention merely to learn
a mere knowledge. Though if one were to intend instead to inform their practice through listening, then the listening becomes cause for that practice. And should one listen, recognizing a framework of pain and pleasure, then that listening contributes as cause to the alleviation of pain and the realization of pleasure. 남의 고랑이 꿀ung 지수 토는 제시 개발이나 아니 다 세디 수수기 직하다 세디기 되된 주야 아니 밖에 신용이 대선 좀 진행바이나 디그를 위해서는 년 초로와 년도 초로 있는 년은 디그를 위해서는 디 하장 그 거바 총다래 송을 해서 Then when intention determines so much, and when we explain it in this way, then should we inquire if our purpose is merely limited to this life and we would hope to realize everything that we desire in this life and to accumulate knowledge? Would this be sufficient intention for listening to Dharma? And while it's permissible, it is a very narrow scope. 디니파 즉 수수 치마 개와 상보이면 하긴 하다 미기 고반 토베 아니 지방에 송로 마게야 아니 대대기 토는 섬로 따는 년바 이나양 꿀ung 충만을 했음 송거를 해서 When one acknowledges subsequent rebirths and listens, intending to secure a fortunate rebirth as heavenly being or human being, and to prevent unfortunate rebirths in disastrous hell realms, and listens accordingly, this too is said to be a limited intention. 나디네 라니 둥에 메데바다 대화를 탈바 아니 그간저 코와 탈바 토베 치도 삼로 땅아 이나양 아니 람리니 베 고바 마레 송요레 송스 As well, intending to secure personal liberation from pain and sorrow and to listen accordingly is said to be limited as well. 람리니 베 꿀ung 간데지 거래 미유 간데지 거래스나 아니 다 랑다 심지 간데지 거는 심지 탐지 아니 대화를 거투고 동행을 겹투고 되게 인지 친구가 셈베 거네 아니 다 랑이 냠술랑 투바지고 요래서 Along in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the proper intention is to recognize in all others the need to ensure their well-being and protect them from pain, recognizing that this is so for oneself as well, and then in great compassion to practice accordingly. 다시 거야기 미유디 장주 장주 첨부샤요 장주 첨부로 미유체네 아니 남는 로고고에 인디 헬로 투야게 사변이 아버지 와라 다니 가능하도 신가다베 사변이 아버지 버티나 신다 사변이 슈침부 사변 뷰다 아버지 보러와 사변 뷰다 보디다 꿀ung 뷰다 보더다 꿀ung 뷰다 보디 안데 가르 뷰다 쉬데 가레스나 아니 다이 공도시에 꿀ung 되게 많이 봐 다란다 신예와 매봐 간다 랑 대화 토바나시 신 대화 토고 위바 랑 동에 메데바는 신 동에 토 메데바 데데기 뚝투야게 아니 배 뚝투야게 사변이 보고 요래 세상 사변이 죽치고지 보고 요가 인자 아니 다이 고마되게 말에 다 타마티레스 꿀ung 주저를 봐 시시네 타마데 아니 저도 주거들에서 그래서 By the force of the intention, the purpose in the intention being the realization of great enlightenment, awakening, one would train in the path.
And that intention is the excellent seed for such a practice, for there to be such a salutary practice, there would be such a powerful seed. So with such an intention of the highest quality, that being an intention making no distinction between self and others, but recognizing that just as oneself wishes for well-being, so too do all others. And just as oneself wishes to avoid pain, so too do all others. With this as the seed for realizing just that, with this as the forceful seed to that end, one does not pursue the earlier intentions, but this, the great and last one described here. Oh, yeah, that 아니 다 대화 탐지 루트야 동행 탐지의 세 투야기 아니 창중생이도 등이 토벌 책임이 삼백이 삼바디 되게 그 삼바다 아니 삼바대랑이 탐지와 켈레마들도 다디 다kulung 주주 약효의 자기 어래서 And then in short, to realize everything in the way of well-being, to dispel everything that is pain and sorrow, one themselves will realize bodhi awakening. This commitment is the refined intention, and one would refine their intention in just this way. 여기까지 가서 안들 다 빼는 아주 지존하라 이바이나 지존하라는 총자고 내가 저 가지고 고성구이나 당공을 처시된 것도 와 차시딩 아니 차시딩 원하신 거 아니 바로 주주 별라는다 아니 제마 캡산 터보도 어디나 신가랑 조양 따서 공견이 지바이나 뭐 꿀롱도 야고지 아니 꿀롱되기 또비 아니 뭐시 남래 야고 로투 그래 아니 타면 꿀롱되기 또비 타면 제부대 야고지 섭두고 이거 빼지고 그냥 레송 And that way, just as in ordinary society, when one starts a business or their work, whatever it may be, they begin with their plan and then they execute according to their plan, and then they will reap the benefits. So too in the practice, one begins in their intention and proceeds along the actual path, and in the end finds the reward in the result of the practice. 어이 아기 봄제가 꿀롱 삼을 개침부 요바데 다시 살았어 다 꿀롱도 줘 나한테는 봄제야 된다 나도 봄제야 다 되게지 전반년 샤고다 전반년 샤 봄고 다 이는 그 고면을 다 나도 샘싱이 그 미기 통하면 암조가 주구주가 매주로 저러와 매주 잠바 나도 대시 망고시 잡나 아니야 샘나는 야고 까고 칼레가고 나 되게 배정이 제대로 하는 것도 봄제야 베리 시네 베리 스팅이지 베리 시그리 시네 베리 시그리 디 아니 인다 베자 마보나라티 간다 제시 잡는 송요래서你是细思明白，这边你下送的西嘛送西送的人怎么叫对我清楚怎么你下送行That describes the importance to intention in meditation. So refine your intention, and in the base of mindfulness, which is not readily apparent, listening, not readily apparent visibly, which requires
explanation and is otherwise difficult to comprehend, here we have an illustration called the illustration of mental concentration, or the illustration of shamatha. 좋지. 다 되다. 다 맞아 주네. 다 잘못된 다네. 다 공자가 시험 소투고 요래서 뭐지. So by referring to this illustration, the explanation should become relatable. 다 이나라 잘못이도 저기서 봐. 잘못이나라 내또 얘기 강사 망보지 로사게 랑가지체. 아니 이게 토래 랩사도 제 와네 거기 공자사게 내가 강바치 근데 망보지도 와서 Right here, referring to it, we see the persons proceeding along a road and that there is a final arrival point, and at the beginning there is a building in which meditation happens. 다 담보가서 단다의 시내 세가 시내 진이 시와다 내바스 시와다 내바스 다 시와스도 다 시야들라 루시야다 셈시야 니시그레 내바스도 셈디 그게 미바 루데 바 데모지 네투와 아니 셈디 마마요 데모지 네투와 담보 안에 데 치기 가도 되시 되래서 In calm abiding, samatha, in calm abiding, we have described through the word calm a peace or calm that is physical and is mental. And in abiding, the description of the physical body abiding and the mind abiding. Here, then, in calm abiding, these are indicated. yes, huh? Lui di khale ko lui di dinjing embas dinjing shiwa khade page chi lui ki nesa di dinjing me ba dinjing shiwa chi che sem di khari shiwa san namdo shiwa lui dinjing shiwa da sem namdo shiwa de che ta mikba di susugi khari kongi wa na komse mikba de la sem de kha rangi pe susu khadi ne ko ine takta ne tuwa yiwa 되지라다 시내스라고 해서. And in calm abiding, the physical calm, the physical peace is the calm free from activity and commotion. The place where physical body abides would be in a place free of commotion. And the mind, calmly abiding, is calmly abiding, free from the commotion of thought, and engaged with the object, whatever the object is, engaged for however long one chooses. 좋지. 다 시내세 이거 던지시 고여래지. 다디네 시내기 밖에 고매하게 지도다 앞에 전으로 가리어서 당고 내용도 뭐 근데 고고들의 당고 강바스티도 강바 토자 숨체거지. 강바 토자 숨체바디다 시내 검사기 내디 청구 열에 손으로지. So the term calm abiding, all right, and then the illustration right there at the very beginning
at the very beginning of the path, one sees a three-story building, and that three-story building indicates the three locations for abiding. 야, 당한테 단다 치료도 뭐 망고디게 강바디 파츠 그모도 수치가 이고 강배 나라 remote 티는 아주 간데 remote 고 강배 나라 도스 티네 된 투고 이제 다 강바도 군이 도스 지난 대화 매번 말해 군이 강배 나라 검예의 강배 나라지 안디네 된 어디 티투고 말아서 다 군이 다 간다 검색이 내 강바디체 아니 검야가 남디 디백 천전 레서 The three-story building is meant to indicate the location where the calm abiding occurs. And then that which is illustrated here outside this three-story building is in actuality what transpires inside the building in which the calm abiding occurs. 강바 토즈 숨 치고 어디 다 당보들 되봤어. 되봤을 때 당한 됐을 때셈 마시와. 셈베 락바. 요쪽에 내세게 이들라 되봤지. 어디 천되지. 다리네 셈때 나오고 수 뒤니. 삼대기 셈셈 차고 뒤니 좀 어떤데 동안 이버디 아니 셈손 내스 나오 뒤차베. 다시 지내도 바로 검산이 주고 미국에서 오신 뒤천되기 지도라 도산이 봐서 네 셈베 하장이 때문에 차 신의 톱차와도 주고 됐어 내 천되지는 도서 숨바도 저걸 해서 There are three stories to this building. The first shows or symbolizes the desire realm of the unpacified mind, the very coarse mentality, which occupies that first story of the desire realm. After achieving some control over the mind and achieving mental concentration, one moves to the second story, where there is just a bit of serenity or calm abiding, and to show this, then the second story to the building. And when the mind is achieved stability and calm abiding, then this is shown in the third story. 야, 나한테 remote도 장가자고 다 장가제도 좀 당모들 뭐 康바드네 거네 당모 되는데도 잡아지 뒤도 왔다디 잡아치고 어디고 집어보다 괜찮지를 말도 딱디 수티나 두고 왔다디래 지미지 잡아티다 맞지 계자 말다디 수이네 안다 신이 공촌이 강갈로 공투니 강갈로 다 안다 수수도 천대로다 안다디 remote도 천대지 뒤바로 그래서 강은 아리네 자와 티초를 자와 많이 티초를 강은 티초고 열어서 Then just outside this building leaves forth a person here depicted as a ordained monk. Here, in this case, they are depicted as ordained. It is not necessarily so for this depicted person shows any given meditator meditating in calm abiding. Whoever would do so is depicted here, whether it's drawn as in this case as an ordained monk or not. 다 이내 자와도 장가지도 자와도 권에 타버지 지르자마다 자와 아직 이게 남는 편이 되다 버려 지르자마 중이 열어서 뭐지 And counting that monk which moves up the path, counting each appearance of them, including the monk in flight there at the top, there are, it looks like, 12. 딱 이내 뒤가 랑보시다 랑보시 좋아
랑보첸들 랑보첸 참가자와 있는 랑보첸 이 차선 저 dom자와 있는 랑보첸 쭉지도 하대 쭉지 쭉지도 와서 And looking at the elephant and counting all the appearances of the elephant, it seems that there are 11 elephants. 11. 예 랑보첸 쭉지도 와 아디네 뒤마 요들 이 뷰기 뷰시도 뷰들라 가서도 다음에 쭉지 무슨 뷰도 와 뷰요 손으시 And then counting the monkeys, it appears as though there are some 7 monkeys which appear. 예 아디네 소요지네 랑제가는 쉔데 얘기 일본 숨이야 손다 And then coming down and looking atop the elephant, it seems there are 3 rabbits riding atop the elephant. 예, 다 간사할 때는 미치 랑제지 비우지 일본 시도한 시스터 잠깐만요. 제가만도 선지면서 시 전쟁제도 와서 Now, no matter the number of appearances of these different individuals, the monk, the elephant, the monkey, and the rabbit, they are 4 individuals we see. 아디네도 도사가 랑가들라 예는 다가 툭티도 와서 And the path itself, you see a left side and a right side, and a left side and a right side with 6. 다디네 와네 랑제도 다고네 고투도 담바 수루스를 매바디가 치도매 매제스 다들 매제 바르데와 될 지니 숨시 마 툭스도 매바디 툭스도 이네 양가직 차리가 그래서 And at the turns, one sees the tongues of flames of fire. Importantly, there are 6 of these. 다디네 디 리무기 기기들이야 대형 같이도 이거 강강들라 멜론티도 디와들라 아주 디부 로제지도 로제 리무 자 천되지 아니 디네 마 용전에 통지나라 데 출루해 책이 천되지 다디네 마 용전에 데 리스도 안데 신도 봉해줘도 어디로 로그 천되지 아니 막이 담고 고축사 되달래야 그 다른 장치에다 다른 장치 둘로 천되라 액자 천되 도형하고 천되가 지어해서 Along the center are symbols of the 5 sense pleasures. One sees first at the top the mirror symbol of forms. Beneath that, symbol of sounds. Beneath that, the conch in which scented water is kept, symbol of fragrance. Beneath that, a heap of fruits, symbol of flavor, and beneath that, silk cloth, symbol of texture. 야, 나 어떻게 자기는 되게 당고 이해가 되게 다들 그 수업 같이 이해다 뭐 열다 되게 아니 되게 다 강가로 그런 게 공자라 찾진라 그거 이해가 당고 되게 이해가 해서 Roughly, that's what is found. There's much else beside, but these indicate critical supports to meditation. 야, 당아도 다지 강사 시도 미직제 랑제지 비우제제 레봉지 시차소아 야, 그 미디 공부를
땡 땡기 강사 코랑 전되지 공견얘기다 류댕기 전되지 나 랑고친디 샘 전되지 뭐야 나 디간데 뷰디 샘을 나는다 고바 전되지 나 이게 리본스도 디情况 전되지 해서 The four characters of the human monk and elephant and monkey and rabbit show first the meditator, the person who is in their human embodiment and meditating. Then the elephant is to symbolize the mind, and the monkey of the mind symbolizes excitement, and the rabbit of the mind symbolizes laxity or torpor. 예. 나한테 먼저 리모트에 실사고 따니. 아니 리모트를 따니. 아니 다 그래서 삼로 땅 전에 아니. 저거 땅 투어 보고 열어서 And looking closely at this illustration and thinking carefully about it, that would be enough to inform some questions. 다 근데 다 당분간에 고추인데 강바디나는 당분 미디 다 수술하다. 아니 미디 수술에 다 미디 뒤를 주샬로 되는 랑고전 나보디 그래서 샘 마튜가 되래. 야, 다샘 마튜가 디 코 야마 마튜가 진예다. 마튜가 용약의 지도로 당보디 고바디 뷰디 고바 천대데. 다야 샘 하게 고바 매바체 양샘 빼 몽벌 온도 쇼르비 칭화고 온도 쇼야 천대되나? 이 모두 티바래서. Starting out, the character of the monk, you would relate to yourself. It is you starting out. And before you, ahead of you, is the charging black elephant of the mind, and leading it is the monkey, symbol of the excitement leading the mind, and later the rabbit is atop the monkey. Then later appears the rabbit, symbolizing the torpor of the mind. 야, 이제 난이 미디기 아까 오늘 이 너무 미디기 다 라바데라 라바 찍라 샤바키도 라바 찍라 짝주 아들 배만도 주야 짝주키도 제단 다 짝주다 샤바니 이 미디 라바를 키도 디 가르쳐줘 제거랬으나 샤바디 템바가 천들 짝주디 다디 시신기 천들을 해서 The character at the outset there carries in one hand a lasso and in the other a hook. Why do they carry the lasso and the hook? The lasso is the symbol of mindfulness. The hook, the symbol of vigilant introspection. 야, 제가 맨날 먼저 이 샤바코랑 전달도 천대되니 잘라줘 이내다 샘진 가리 임바 있는 고추 주인 담야가 자와치로 그 자와 가르스나 고 잘라 있는 바시만도 주 담바 네 두바 제가 좀 담야체
아니 직 심제도 가리 뭐나 고추 담제네 아니 고 아주 라만도 쇼르만도 탑시 제거 아니 자기 약속에 들어왔잖아 고 되기 전에 샤워디 전박 천대 샤워를 해서 Reflecting on the lasso, that it is appropriate as it is used, whether to hold objects in place or animals in place. The lasso may be used to lasso and then bind something in place to keep it in place, whether it is an animal which may be bound so that it is not lost. Whatever the case may be, the lasso is the best tool for that. 뭐야 다 저기디 고 거기 간다라 저기 내가도 저기 고 잘라도 있나 봐요 교에는 주 요상야 아니 지금 가도 양고 수수 가라 여바다시 가리 소고는 소야기 차진도 어쨌다 이신 되게 내가 가르스나 뭐 자와들 딱딱 지게 되면 돼 자와들 고추 제 고추도 아니 자와들 딱딱 지투고 되면 돼 따야 천대로 와 되는 신가라도 셈기다 거기 전반예샤 고면도 전반예샤 되게 유디를 딱딱 미고 되게 되면 돼 따야 이 되게 천대치는 자기 뒤거래 해서 And the metal hook is used to correct, straighten, and bring close anything that one is working with so that one may accomplish whatever they intend and keep things on track once begun. So just as one monitors, that monitoring may be symbolized by the hook. The monitoring of vigilant introspection goes on during the meditation in close mindfulness. Is this meditation proceeding correctly or is it not? That monitoring symbolized by the hook. 뭐야 다 랑보 친구들 나보지 대비 하는 육대와 앞에 한주마서 뭐 육대와 너무 진여받다 보시는 육대와 뒤도 왔어 어디 다 말한주 다들 곰 먹고 중에 주고 아니 쌤디 아니 쌤 마투가 랑보 진여받다 보여가 천바시도 랑보진데 뒤바래서 And there is the black elephant easily at a sprint, a mad elephant, and this conveys the unruliness of the yet unpacified mind at the outset of meditations. Where it is unruly, the mind may be depicted as the mad black elephant. 어야 다디 뒤디들 랑보체디 뒤디라 뷰나 보스티도 뷰나 보디 다이나도 고바 천대 바 고바 천대서 고바 차라 천대다 고바 천대제 다디 고바 되게 오기다 고바들 고바다 남이게 오기 아니 마족의 샘티 베 마시와 쇠는 쌤 나온도 내 마토가 칠러봐 요주야 이바디 아니 다 고바다 좋아도 좀 온게 Okay, in front of the black elephant is a black monkey, which conveys the excitedness, the excitement of the mind. An excited mind grows distracted and the distractions perturb the mind. It is an unquiet mind that is
under the influence of agitation and excitation, which direct the mind in flights outwardly. 다 근데 비우디다 이 중앙 전도에서 지금 감사합니다. 이제 시제를 대비체 다 전도에 가서는 중앙체 다 되지 다 니네 남 당분이야 저도 좀 봐. 다 랑제다 비우디 죽도 뒤인데라 매집 바로 매집 친구 바로도 매집 바로 와디 다 간다 셈 나도 뒤발라 배제 친구 보고 이어가 전도에 집에 매집 집을 해서 And I mentioned that the rabbit symbolizes the torpor of the mind. Now look in front of the monkey, you see the flames of the fire, which symbolizes the zeal that is necessary, the energetic discipline that is necessary to pacify the mind. 다셈 치를 초와다 하게 골바되길래 저 지사가 유디 천적 가서 다진 가서 이게 수트처럼 대응하지 마 멜론디 아니 가리 수천들 아니 보디 자기 천들 아니 신도디 로그 천들 아니 동남 출교디 되게 천들 거기 도로들 액자도 대응하고 아무도 다 수제바 아니 자니엠바 네 로심바 치다 아니 레제 잠바 어디서 강원도 셈 인사의 유 가와를 인디 유명이 아니 대형하디 전도지를 대형하디 지발해서 된 포화치사의 유 The objects which agitate the excited mind are the sense pleasures that are symbolized by the mirror symbolizing forms, the symbol symbolizing sounds, the heap of fruit symbolizing flavors, the conch filled with scented water symbolizing fragrances, and the silk and the cloth symbolizing textures. These, the ravishing forms, the melodious sounds, the delicious flavors, the pleasant scents, and the smooth textures are the objects to which an agitated mind is inclined. 나도 곰 당부장이도 랑가 당부디나 랑가디 곰 옆에 곰 감사하게 땡기지야 곰사기 람디체 곰이 강사디체 아니 곰법을 셈디체 아니 셈딜라야다 거기 곰을 내 마투가 지도 바지 또 칭화도 고관이 되게 천재지 나 칭화도 고가 세워라 배준 라과 배준 축첨부 보고 이거 전쟁을 매치 아니 바게 고바다 고바 용사기 내디 대형아 어디기디 당고 약고시 내고 해서 At the start of the path, that is the path for achieving samadhi of mental concentration, is the individual who meditates, and the meditator's mind itself is symbolized and the principal obstacles to success in mental concentration, namely excitement and torpor, are symbolized, and the zeal required to succeed in meditation is symbolized in the fire, and the objects that cause the objects of it, the agitated mind,
are symbolized as the five sense objects. These all would be understood clearly. At the beginning, at the outset of meditation, all of these are present. So here are these 4 or 5 drawings in this. Now, if you are unsure or have any doubts related to this, why don't you ask me now? So the drawings are the same, but they will be accompanied by different explanations. Yeah. So, the first sense object that is to the right of the elephant, what did you say that was called? At the bottom? Yeah. Yeah. 다들 안전용하게 나네 안에 전된 안에 되 삼라. 전된 당보대 가르나? Textures, smoothness of fine texture. There are 11, resuming DC love. There are 11 elephants, and that the first elephant, it indicates the first step in the inward placement of the mind. The first of the 9 placements of the mind is the inward placement of the mind for close mindfulness. That is the napoti ni jinwa ge tsende. That the any ribonde, omane ribonde cham jinwa cham. Here in the elephant, the black color of the elephant is symbol for the torpor of the mind, and the rabbit symbol of the subtle torpor of the mind. The elephant itself is the mind. So any doubts having to do with the first element in the first elephant in the illustration? It doesn't have to do with the element, it has to do with the 3 stories of the building and where we are on that path, because it's the first human there is a monk. That person is a monk. So if it's a lay person, are we more actually in the first, second, or third story of that building? Varying between the first, second, and third story. That any kango and toxic sum yoro. That digi dunla and jabati chidwa. That any mikia yemba yena. That any toxic sum ginangne and kanga and dede yo and yosere. And jaba yena and toxic sum ginangne and kage la dede yogre. 제발 말해. 근데 마족이 셈, 마족이 셈부터 당 차네.
샘디 미발라 내단 그 맥 차네 아니 빅한거 도저 숨도 제시 연구요래 지금 It makes no difference. It makes no difference. What makes the difference is the mentality of the individual and the manner of their mental engagement. 미 미카가 임베찬에 강바 토면 삼다 말에 아디 강바 숨 샤고디 샘 춘이 마두와 랑고체 당분이버 수바 뒤들랑 샘 마두고 천대로 뒤두거도 다샘 강바 토자 어마어마들 요르다 샘 라보고도 그러더라 근데 샘 라보디 파 신이 샘 때스 참모차디 아니 강바 토자 이바 가는 다샘 때부차 샘 유어메가 차디 아니 토자 숨바 가는 샤야 다 리모트리 연구해서 Whether the individual is in the first story, second, or third does not depend upon the character depicted. Instead, any individual, by the degrees of the pacification which has occurred in their mind, will find themselves in the first, second, or third story. The unpacified mind, the unruly mind depicted by the first, second, and third elephant, and the mentality there belongs to the first story. When the coarse mentality of this is controlled, then the controlled mind belongs to this second story. And when the mind has achieved a very subtle concentration, that mind belongs to the third story. 간단하게 리모디 지다 리모디 시내비리 리모디 하장 닝버와 일단 뭐마 지도 닝버기 되서 야가기 지도 닝버기 되서라 산데마스도 양면은 낭바이나 결혼 아니 치르바이나 잠세스 어떤지 그나도 냠내지 되지 다 최고 되지는 고구이가 인도 되게 수치는 티바르마도 그냥 그게 라종다 좀 많이 받을 개발체는 티와 말해서 This illustration is a very old illustration from Indian culture when there were the yogi or the bhikshu or the brahmin with their characteristic markings for conveying the person, indicating the sort of person, and it's only this custom here. that's a HR multi-cable and you teaching to go with exam to go the turns out what goes going to multiple your resource. So it wouldn't be a problem if you are able, if you are artistic, to draw this character dressed in a modern, fashionable way. Daddy, it says that, and the Sunday Negi children to a tango say that you did the remote getting Sunday de la Dana Susu Page Tambanya Shark, Om Jadusaba, those sending Tawata, the most men children, motion children to a tango syllabus. Now I'm asking for questions in order to discover the meaning that is conveyed in the illustration, which has to do with what is involved in the meditation in close mindfulness, and so that based upon the illustration, what is involved in the meditation may become familiar. 그런저로 채웠다 배전을 쇼에서 뭐만 아주 이동 주다 죽지랑 아주 아주 다 주로 이제 최샤로 그래서 러브스
러브레지다. 러브 데스트 모드 지레. 근데 러브레지가 가지고 근데 신이 베리디 룸디도 시시자 보고를 시시자서 자바 있어. 아니 건설을 지웠다는 보고지 리모트를 또 따지네. 아니 보고디 지워 가르당서는 일본디 랑제가는 셴표디 랑제가는 가르치는 셴야 말했어. 말 지웠다는 송스. 그래서 나 호텔 남산 라마퉁이 저었는데 삼도 약고 있다는 것도 내 자마퉁이 차송스. 그래서 네 리모델을 전대 빼면 것도 우송스. To show what I mean by a question, in 2010 and 2011, when I came here on a tour in Grass Valley, we visited a middle school and presented this same illustration to middle school kids there. And they looked at it, and seeing it, one student asked, "Why is it that the rabbit is mounted atop the elephant, but not the monkey?" And all of a sudden, I didn't have a ready answer, and it was only with some reflection that I did. And so it is that in the illustration, there's a great deal conveyed. 그래서 그 지워도 가서 토비하고 있다는 나 삼도 쉬우서 땅은 뭐도 렌테 맞고 좀 So it was that when all of a sudden asked this question, it was only by pausing and thinking deeply that I could come up with an answer. 어디는 시다 디테전이 가진 쉬워는 그냥 리모델을 쌉쌉 대진 리모델이 있다는 것도 쌤 천điều 천투고 그거래서 So what I mean to convey here is that you too, by looking closely into this illustration, can find that everything of the mind is conveyed here. 단다 제한줄로 디치고디 남아줄로 마탕스나 남아줄 가르쳐서 해서 단다 저디 부디 다 저기도 일본이 란제 가라 셴자 뷰 란제 가라 가지 마신 거 저디 상담 전화도 가르쳐요 그래서 So if you were asked by that student, why is it that the rabbit is atop the elephant and not the monkey, what do you feel you'd have ready as a reply? I think it's consistent because if you look at the last turn, when the rabbit is not present, so is also the fire, because the rabbit kind of represents the lassity, and the fire represents the zeal, the energy that you need very early on because of the objects that distract you. You need that. And so while the lassity decreases, you also don't need the zeal because your mind is being pacified in the last turn. I don't see the fire until the very end, which I have a question why the fire is at the very end, at the very top. Oh yeah, that peridi and cook and tamadella della ribonde mendo ribonde yes sasha that dian di dan ani me padi me yang me padi ani tata dan tungre 간신나 아니 담보 고축도 잠발라 아니 진화 아니 매버 저발라 배전 첨보 아니 제나마도 진화데 상 매버 저톱기 말해 다드네 렘기 아니 데 랑게기 타타라 렘네 아니 데 리봉데 매버 찬도 아니 매양 매버 차거데 아니 된다 따따 아니 편도 가보도 얘나야 더버 책사기도 아니 강강대라야 아니 매 첨부 책 봐대샤
예, 다 remote 때는 다 되게 더버 되게 차선 영투고 그거 열어서. Right. By looking into this illustration, you need to be able to give rise to all sorts of doubts. 안데 더버 가면 되면 다들 더벌랑 알았어. 뭐 신의 레비를 해서 그러지. So one has been raised, and others will come. 만에 거네 랑제 당분 입었어. 들으러 야 remote 왔어. 야 얘기 간에 야 제법 dum바 제법 그거도 remote 왔어. 다들 간가 나도 쌤도 나는 빼자 투고 걸어서. Right. It's starting out with a present rabbit, and later on in the seventh, eighth, ninth steps that there is no rabbit. This would be cause for some uncertainty, and you would find in this a great deal conveyed having to do with the mind. 야, 어디 된다다 이게 매 저랑 다들 저 타마타마들 이게 강은 매치부 바도 쓰고 매치부 바도 하디 매디 매디 믹스에 쉬우지 이래서 뭐지. And your question having to do with why is it there is a great fire burning at the top, and that fire is an extraordinary fire indeed. 야, 네 저랑 네 리모디 매디 동사들서 뭐 매디 와도 랑제드 카말로 지지 네가 랑가데 두스 랑가 칸이 제도 어디 냠도 통을해서. You would see that there, the direction the elephant has been taking has turned right around. And now there are two directions. 야, 진짜 다 랑보지 카말로야 네 땅뭐 다들 원하시는 거 이제 제일 겨울에 단다 아니 저랑 저 땅은 게 렌즈 잡셔기. 그래서 랑보지 카말로고 어디 시내 톱산의 양 안돼 야 장애 여봐. 모티니 장국이 여봐 천국 열에서 뭐지. The elephant that has turned around there at the end deserves an explanation that would be more appropriate if it were given later. However, you've asked the question, so then the explanation is that this elephant now has turned around for having achieved calm abiding. There is more else in the training yet to be done. 일단 매침부지 바르스라서 매침부 바래디 아 가리 바르고 위어스나 매 바래디 실라 손데기 땡이지 달라 라부 여바디 전부 열어서 아니 시내지부터 바르만도 실라 손데기 땡이지 토비어 말에 이 토비아 제도로 배즈 치고 위바 땡기 열어서 That great fire beside the elephant turned back conveys that remaining yet is the training for uniting calm abiding with special insight. At this point, it is only the calm abiding that has been achieved. More training is required to unite that with special insight. 일단이 다들 찍고 그다음에 어디 렌 타마치기 어디 랑가니 있어도 랑가 강도서지다 와르도서 있어도 강도서디 와르도서디 다진 가서 칸바 토자 먹게 되다는 바르바다 토도 숨먹 듯이 저기나시 말하면서 간다를 코알 내라 내니 아니 시내 톱네 시내 라동들 톱해야기 톱네 아니 수도 수면에 깨워내야기 랑가 때 말했어 랑가 강마디 요바디 다 시내 라동들 랍니 아니 다 코알 타는 탈배 고만을 둬야 랑가 군이 랑가 때서 밀려 요바디 아니 랑가 이선 때 말했어 And then a last reply to the question. Just as the building, the structure at the base of the path has 3 stories of the 3 realms, you see as well there at the top of the illustration that the path has branched in 2 directions, a lower direction and a higher direction. And that lower branching path is toward the form and formless realms, having achieved
calm abiding, while the upper path is for liberation from samsara through the union of calm abiding and special insight. So there are these two paths there. They convey the advantages one through calm abiding. Can you explain, please, how it's going from the elephant is the mind, and there's one elephant, the dark black elephant, and then as it's changing, there's now two elephants. 드네야 당보 그또 아니 랑보체 되게 아니 심 정도와 다 드네야 당보 아니 랑보체 책마도 매봐 얘네야 드네 제라 아니 니니 아니 현샤 가르치네 아니 당보 아니 책마도 매봐 드네 제라 아니 니스 아니 자그래 the dambo de lamka de la ne lamka de chick mato mendo kana chick mato mendo tene ani nido tene nido 그래 다들 막에 담보 가서 쌤 빅백 때 전반에 시작 쌤이야 땡에 빅벌 샤 용들 담보 가서 진짜 팅팅마도 샤투 말와 샤투 말 다들은 저 지지 니지도 말이 뭐 한다 유르나 샤투 그래 아니 미바 대시 망아 잡투 그래 이제 찍되지 이제 이바 되라 다쌤 그런 게 내다 쌤이 리버디아 템포 템포 차용도 아니 거기다 밖에 너무 챙기 더당 리버디 코 간다 망을 주의와 대시디 미바 상료부터 레버레스 마시 미바 템레 미바 상료부터 In the beginning of meditation sessions are kept short, and in that short time at the beginning, the mind cannot take up very many objects. Later on, with a lengthened session and greater stability, the object can take up more objects in meditation. So conveyed here is the improvement in the stability of the mind and the overall quality of the concentration. 일단 간다 수수 삼로 땅 되어지는 라바이나 항보 쌤 마콤바 내qabla 미콜라 샤야라 하장기 저 첨부 보고 여바인자 뭐 찍찍찍 뭐도 여마 다니네 니 샤도서 미콜라 테스 샤야라 강에메마 레라보 저와 춘주를 때는 샤투고 여바 천데 다니네 야랑제 망고 샤를 때 망숨지 샤와 미콜라 수수 저와 메베톤 샤투고 여바 어떻게 청거를 해서 마시 If you think carefully about it, at the beginning in meditation, the meditation is unfamiliar, and so it requires a forceful feeling to engage the mind, but later, with greater familiarity, less is required to engage the mind, less of a forceful feeling for engaging with the objects of meditation, so there may be 2 or 3 objects. 먼저 가르치 토고르스나 리모티라 때는 소소기 쌤 삼로 땅땅다 리모티기 도당기 잘 두고 보고요. 되게 침보를 해서 What we need to do is to look closely at the illustration so that the information may be applied to the meditation. 안다 리모티나는 그 뒤치가 리모션바다는 리모티를 잘 개봐요. 강바디기 예라 추당 리당 초도를 망부티요. 이제 아니 시내 그 정부 시내
좀 고매어 고쪽도 뭐 튀긴 거리가 그거 예매 천대되게 딜러야 해서. More than found in even this illustration are details found in other illustrations in which, for instance, to the left and right surrounding the structure at the base are mountains and a flowing river, conveying what is required at the outset of meditation. 강박이다 미리 걸어라도 취재지요. 취재. 네. 요 추침부시티야. 되게 전에 추되게 전에 발생 안 하죠. 류다 셈니부디 류내서다 셈내 마투와. 셈디나 류니 버를 양다 침부 차기 요바. 아니 류 나와 되는 셈 칠을 더 투고 요바. 어디서 전대지 추지티야. 그래서 In other elaborate illustrations between the building and the character, the person flows a mighty river which conveys the way in which there is a great gulf of inability at the beginning of meditation when the mind would be controlled inwardly, but actually strays outwardly. 예, 세상 만들고 딱 하나 당보 내 당보와 속에 아니 셈비 하샹게 버라파체 아니 이왕 쇼침보체 아니 셈비 초아게 왕게 배 하장 칠에 겨루고 있는데 류 낭을 때는 류셈 칠레네 류 샤레는 셈 뉴블레 체가 다 들도 간가 아나 셈 마시버 디옹 요거로 세상 다셈 낭을 누투야게 다 차지하게 제도라네 다 땡이지 공부고요 땡이지 고면은 아니 즉 배전적으로다 뭐도 저도 배다 되게 잘하는 수수 간다 수수 셈을 잘 두고 왔어야 되다냐 내려서 For the beginner at the outset of meditation, their mentality is so coarse and they are so easily distractible by agitation that though the body may be indoors, the mind is straying outdoors. Though the body may be in the west, the mind has roved to the east. And these meanings, which are found in the illustration, need to be drawn into one's meditation, and that is practice. 다 나중에 말랑을 저월에 제가 가고 중요하게 네 배선 쉬이 봐서 제산때 네 가리다 저 요랬으나 다 보게 신에게 믿고다 저 요랬어 I was faced with a difficult question, wasn't I, that I needed to answer, and the answer is that the answer is that this has to do with the object of meditation. 야, 제산다 칭와다 고바스데 칭와디 셈다 믿바다 제레 뭐 충분요 셈다 충된 도로 충된 하고 칭와디 셈다 충된 도로 고바디 셈다 충된 로마 거의 믿바 가가요 제산 어딘데 다 개발돼 다 셈도 도단 내가 테스트 해치 뭐 해서 Torpor involved in engagement with an object can be concomitant or incongruity with an engagement with the object. Whereas excitement is not concomitant, is incongruent with engagement with the object. 다네 다니다 알레디 천절다 다다디 제시도 사이는 마도 유제 다 장도 네 리모디다는 야고 서로 쉬우 섭서 다 통고 리모디를 다 거야 먹고 빼요래 예수만 다디 이제 망보 아니 제일 이제 비키스 하면요 이제 먹고 들린 사람 말고 there is much else beside to explain
having to do with this illustration, but limited by time. That is all for now. You would look deeply into this illustration. 이제 샤바 탐삼 샤바 몰로 된 삼점 저주 몰로 된 거요래. 야 비우 몰로 저주 비우 제를 저주요래. 근데 전 나고 다는 까부 차줘요래. 네 난제기 밖에 가시 가 말로 저 가시 가는 신조 가시 녀들이 좀 먹어도 어디게 가는다. 쌤을 들어가는 잘고도 어쨌든 대신 먹고 열에 손지. Sometimes the metal hook leads the way, followed by the lasso. Sometimes the lasso leads the way, followed by the metal hook. Sometimes the elephant is led by the monkey. Other times the monkey is led by the elephant. Sometimes the elephant is facing upwards. Other times facing backwards. Other times it is reclined. And the rest. Here are the many meanings. That's it. Then the you saw not do and then the present or chicken the Karish shares na. The penal of the Chiwanda of Gobani Budi, Chiwandi, Semda Hazangi. Tebanisha, same dance in your mother, Tebanisha, the Gom Jabdi Gadula, and Gobadi, Goba Yonda, Chiwa Yonda, Netan Kagache. Chiwandi Semda Hazangi. Thing is in the Chiwani Budi, Hazangi, Jay Chambo. But Mimamuga Chiwanda, thing is in Pem Norguyor. Goba the thing is in Norgumare. Chiwanda, the thing is in Norguyor, so that the same Dodan, Tamut, Sam Dodan, Nedan. 빙이지 공유도 좀 봐. 지원하다. 비난이다. 지원 안에 지원 참모. 어디다 셈니부디 미과 찍과 배 권익이 자와 찍과 이제 여인이 권이 투구 열에서. And my response to the question put to me was to indicate that excitement differs from torpor. And that torpor, as it sets in during close mindfulness meditations, is often conflated with concentration itself. Whereas there's no confusing excitement with close mindfulness and calm abiding. The torpor and of the kinds of torpor, subtle instances of torpor, may share the very same object as may share the same object as the object of the concentration, and may be involved in the same functions as the concentration. 그런 거 없는 뒤에 다 셈은 니네 딱 같이 고야지. 셈 치료를 용해하다. 고바 용하게 유디 가서는 되영아 스티야 보시니. 되영아도 아니 수제바 라녜바 아니 라녜바지 아니 로심바 아니 티심바 레제 잡아 어디서 그 되영아 버티를 차네. 먼저 셈 이용하 요구 셈 인색 유응하듯이 다디네 어 매지 통도 매지 좀 봐만 tengo 되게 가서 이제 배 가들 셈 쉬워 용한다 배제 치고 이어봐 셈되듯이 어디지 다디네 미디 라바데가야 샤바다 디치 샤바다 더니보디 당도 자와지야게 그게 땡이진 공도 좀 봤다 셈 내가 지당 제가 자기를 오니 전바다 신신이 되 모션 맞지 아니 랑고친 배슈친구 죽대봐 저 나고 임바되기 쌤 맞투바 그냥 지원 순되지 비우 나고친의 배좀 되버디
아니 그봐 어디기디 아니 천도디기디 약보시 당보 쌤나는 예버지 같이 버지 모델을 해서 What you would grasp clearly now through the illustration are the 5 sense pleasures, these 5 objects that are delightful forms, melodious sounds, delicious flavors, pleasant fragrances, smooth, pleasant textures. These, when the mind is attached to them, agitate and distract the mind, and perturbing the mind, prevent the pacification of the mind. In order to overcome the unpacified mind, one must proceed with zeal. This indicated by the flames of the fires as they appear in the illustration. And in hand, the person has their lasso and their hook. The lasso and the hook are the tools for monitoring the mind, the tools of mindfulness and vigilant introspection. And racing ahead is the mad elephant of the mind, that is, when colored black to convey the torpor of the mind, when led by the monkey to convey the excitement of the mind. These would be what you find in the meaning of the illustration. 예. 사진에 이거를 나가도 또 쿠투도 어서기 하게 남디에 좀 주기야 주고 이거지. 그거 또 주기도 주고 이거지. 이 직시에 그래서. And the path itself has 6 turns, and the turns in the path are 6 steps that are the 6 powers. 네 랑무제 당보구도 랑무제 당보구되기 신의 주에 탑 신의 주에 또 간다 거기 주제로 뭐는 정말 고유가 된게 해서 The first 9 of the elephants convey the first 9 stages that are cause and conditions for calm abiding. 또 랑무제 여기 강강 랑무제 니부지 신의 톱선바다 톱선이야 아니 나도 실라서 되게 땡기지 두고 버선데 니세 And the 2 uppermost elephants are the elephants after achieving calm abiding, and the one which conveys that there is further training to unite calm abiding with special insight. 예, 다양 랑무제 매버지 연원지 남을 필드고 있다. 누가 네 신의 당부토바 신의 당부토도 좀보다 류신장스 아니 디네 랑 이버들 랑부제 강라 쉐네 데버디 셈신장 류신장 셈신장 이비 다시네 이뭐 자기 어려서 And then there is the bhikshu in flight, and that bhikshu in flight conveys the first moment of achieving calm abiding, in which the body achieves its physical pliancy. Then next follows the bhikshu mounted on the elephant, and this conveys the achievement of mental pliancy. 예, 다 리모텔라 따네 달래 당고 리모텔레레 천도요나나 리모텔라 따네 아니 따당 괜찮네 다 제시들이 잡아이스 아니 디네 다 리모레레레 마심 사고다나 아니 다 콜로 제시 망고요 세상 디인디 다른 대샤 아니 다 양천한 선물 보고 이제는 저어지는 거만 가시지 너도 다른 대샤 이는 sanyi 주다 제만으로 양조 다디마
这些都电视盲子讲出来了，有什么事？ Looking at this illustration, one can find these meanings, and then I have explained how to approach the illustration to find these meanings within it. And when you look deeply, there are many explanations indeed emerging from it. So we will conclude here for now, leaving time for some open Q&A. And then next week, my hope is to go into even greater depth in the explanation of this illustration. 哦，呀，你这样子，最近觉得这个那比也是我英国传达一个这个呢，俺看到什么是代表也不有这个这个老来的出也不有，你那了的什么的给他全部的这个的忙过一个，是传达的点都有呢，这里这些叫掉少也个有的什么。 And even if in this illustration there were a color version of the illustration, just the color version I'm sure are plentiful, as the famous computer can illustrate in any number of ways. And so if you were to bring along a computer generated image with all of its color and clarity, then that would be even better. 我你看那个本来的一个这个什么的语言的没多少。啊。 That's so the photocopy here is small and limited. So if there's any doubts lingering, then you may share them. Otherwise, we will conclude here. What does the rabbit represent, and what does the torpor of the mind mean? 다들 리본기 가르기 춘데 드네 아니 징화 기 된다 가르에나 징화是什么的 땡이지 담보 건도 땡이지 곰네 땡이지 전부야 오 세우 차도 삼바 땡 땅아도 지난 징화 거는 오면다 등이 주주다 지는 곰 제시 주주지다 징화 생데 땅아도 쌤 땡이들 담보 미고 담보 외국 오면 쌤들 나는 류마트가 강내 지고가 쌤수 오스 비투 쌤때 내버도 저와신데 내 투어도 중류 삼바 아니 쌤들 양도 스페셜 아니 쌤들 배 전에 미발라 세자다 나르자데 시라 매버chen 쌤도 그냥 바다도 좀 공자데 예도 아니 쌤 주는 공마게 와서 내도 어디 너무 칭화들해서 Torpor follows from some achievement in concentration. So just a quick remark having to do with torpor would be to say that in meditation and mental concentration, after initially excitement presents the greatest difficulty to the mind in its concentration, after the mind has achieved some stability, then the mind will grow excessively relaxed. To relax, the clarity and vividness of the object of meditation is lost, and the state then no longer resembles a meditation. For example, the mind is engaged with its object of meditation, and there is the clarity aspect, but the aspect of intensity is absent, and this is a state of subtle torpor.
쌤 너나 대시고 니한테서 만 보셔 지도 난 말에 근데 저 신바에는 손을 해서 So a more in-depth response must wait because it requires more of a description of the way which the mind functions, and there isn't time now for that. If there are other questions, The rabbit, what is the rabbit? 리본기 다르기 전에 지원 참 subtle torpor. 당진 그니까 그러면 아무 In the top two pictures, there's a monk lying on the strings, and then on the elephant that's turned around, the monk has two bands of strings. What do those strings represent? 알레디 강강들의 아니 경식이 풀을 되긴 되게 아니 디 쿠파라고 찍니 쿠파 아니 디 라피신데요레 디 쿠파였는데 쿠파 된적이 가르기 전에 직접 hörwa 말이 가르이나 다 되네요 아니 강나디 아니 gelong 아니 디 쿠바라는 쿠바 아니 민라니 아니 양 이 팁 가만하게 돼 어 알레데 쿠바 말다디 자자자 자르베 쌤기 그 냠내시도 좀 냠내시다 좀 봐시고다 쌤 제마 시내 하동 시내다 하동에 땡이지 겁네 아니 때 제부 배냠지나 제부지 가르다 시내 톱산에다 콜레 배표 저러 어디 냠내 냠내 때 제 예가 천대시고 그래서 나드네요 디 쿠바데 이거 그 아니 달 간다 코다 하게 이 랑게 류배 하장기 다디 대시도 가서 썰는 주부가 썰는 시내 톱도도 좀 아니 짜다 롱도 류도 롱도 차시를 체 제대로 룩이 류 하장 양보차네 네 류를 배 랑을 류배 이제 지원해 봐랑 류배 랑와이 봐 근데 천대 체를 해서 the topmost bhikshu is not holding threads, but these are rainbow light emanating from the bhikshu, and this conveys the the majesty of the accomplishment, the majesty of the accomplishment conveyed in the rainbow light. Then the monk in flight there is holding silk fabric, and this conveys that having achieved calm abiding, involved in that is a control over the channels and the moving winds, and these have made the body exceptionally light in feeling, weightless, and the bhikshu has achieved a freedom. 딱 한달 쌤 신장다 류 신장 톱네 다 렐로가 never said 나 콜라벨 간다 좀 배 파르치 막 천대를 해서 Having achieved mental pliancy and physical pliancy,